Okay, sasa ukimaliza download kama kawaida, uta extract hiyo. Extract hiyo itakuja hivi. Kija hivi wewe njoo tuingie humu ndani. Pa. Sasa ukiingia humu ndani, njoo tu bonyeza hapo kwenye manuals. Pa. Ukibonyeza manuals plus G Flantas nini. Wewe bonyeza tu show main menu. Pa. Sasa main menu ikija, so maybe unataka like gari gani? Elantra, Sonata, Accent, you know. Santa Fe. So for example, maybe Santa Fe. You click on Santa Fe. Sasa, je, unaona manual ambayo imekuja hapa, right? Unaona? So, if you want a workshop manual, if you want electrical, it come in. If you want workshop manual, like for example, if you can workshop manual, it brings the list down here, right? Sasa, ukitaka maybe kwenye hiyo workshop manual, yani hiyo mechanical, ukitaka for example, maybe what? Maybe fuel system. Ukibonyeza hapa fuel system, nakuja inaanza kufunguka. Sikija kufunguka, wewe ndio bana. So naona ndio hiyo system ya hiyo Sonata unaangalia hata pamoja na zile kodi sijui nini. Page 700 sijui nini kuhusu hiyo. Unaona? Sijui nini. Yaani vurugu zote. Unaona sijui unafanya vipi vile. There's faulty code, sijui kela ini, sijui nini, driving cycles, sijui nini, alafu you know. So maybe you want another, maybe let me go back here, right? So maybe you want maybe a Sonata. You want maybe electrical troubleshooting manual for Sonata. Maybe you know, component locations, you see. Then you see they bring you here, they show component locations, the co-IP, nini. Yani inakuonyesha tu component location. For example, if you're looking for instrument cluster, for example, maybe unatafuta maybe security indicators, sijui unatafuta blower motor, sijui, you know, unaona eh? Choka hivi, you know, maybe you want a workshop manual, maybe you want like the brake system. Funguka bana, unaona? Brake system, sijui nini, unaona? Kila kitu. Unaona? Sio hiyo Hyundai yako. Alafu unaangalia ndani. Sijui nini. Okay, so it has so many things, right? If you want like a tax, if you want, you know, whatever you want, man. So if you don't want, download. If you don't want, download. Ciao.